El viento salado del Mediterráneo azotaba el rostro de Javier mientras corría por las calles empedradas de cutis. Sus pulmones ardían, pero no podía detenerse. El grito de Diego, su gemelo, resonaba en su cabeza, tan desgarrador como si lo hubieran arrancado el alma. No dejes que ese lo leven, Javi. Prometim que lo cuidarás. Habían pasado apenas unas horas desde que la policía irrumpió en el pequeño bar familiar, La Serena, donde Diego servía copas y Javier preparaba tapas. Todo era rutina hasta que las esposas brillaron bajo las luces y el nombre de Diego fue pronunciado en un tono que helaba la sangre. Tráfico de drogas. Un error, una trampa, un malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables. Y Diego, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo suplicar por su hijo, Mateo, antes de que ese lo leveren. Javier, con el corazón en un puño, tomó al pequeño Mateo en brazos. El niño, de apenas 5 años, no entendía por qué su papa no volvía a casa. ¿Dónde está papa? ¿Por qué no viene a leerme? Preguntaba, aferrándose al cuello de Javier. Cada palabra era un cuchillo. Javier no era solo el tío, ahora era el padre, el protector, el único refugio de Mateo en un mundo que se desmoronaba. Javier y Diego eran idénticos en rostro, pero sus almas eran opuestas. Diego, carismático y rebelde, siempre había sido el centro de atención, el que llenaba la serena de risas. Javier, en cambio, era reservado, meticuloso, y llevaba años lidiando con el peso de ser un hombre gay en un pueblo donde las miradas juzgaban más que las palabras. Nadie en Cutis sabía de su orientación, excepto Diego, quien siempre lo había defendido con fiereza. Eres mi hermano, Javi. Que les den a todos los demás, solía decir con una sonrisa. Pero ahora Diego estaba tras las rejas, acusado de un crimen que juraba no haber cometido. Javier no podía permitirse dudar. No cuando Mateo, con sus rizos oscuros y sus ojos inmensos, dependía de él. La Serena seguía abierta, pero el ambiente ya no era el mismo. Los clientes susurraban, las ventas caían, y Javier sentía el peso de las miradas. Como veía criar a un niño un hombre como él, dicen algunos, sin saber nada de su vida privada, pero imaginando lo peor. Javier se instaló en la pequeña casa de Diego, un piso humilde cerca del puerto. Cada noche, mientras Mateo dormía, Javier revisaba los documentos del caso, facturas sospechosas, nombres desconocidos, y una cuenta bancaria a nombre de Diego con movimientos que no tenían sentido. Algo no encajaba. Diego no era un santo, pero tampoco un narcotraficante. Javier lo sabía en su corazón, aunque las pruebas dijeran lo contrario. Una noche, mientras Mateo dibujaba barcos en un cuaderno, Javier recibió una llamada. Era Sofía, la abogada de Diego, una mujer de unos 40 años, de mirada afilada y voz firme. Javier, hay algo que no te conté. Diego me pidió que no lo mencionara, pero creo que debes saberlo. Su tono era grave. Antes de que lo arrestaran, Diego estaba investigando algo. Dijo que alguien lo estaba chantajeando. No quiso darme detalles, pero mencionó un nombre, Raúl. Raúl. El nombre resonó como un trueno. Raúl era un antiguo amigo de Diego, un hombre de negocios turbios que siempre aparecía en los peores momentos. Javier lo recordaba de años atrás, con su sonrisa arrogante y sus promesas de dinero fácil. ¿Era el quien había hundido a Diego?
Decadido a encontra respuestas, Javier Cominzo a indigar. No era detective, pero era turco. Cada día, después de dejar a Mateo en la escuela, recorría calles, visitando viejos contactos de Diego, preguntando en los muelles, en los bares, en cualquier lugar donde Raúl pudiera haber dejado un rastro. Pero cada paso lo llevaba más cerca de una verdad que no estaba seguro de querer descubrir. Mientras tanto, Mateo empezaba a notar la ausencia de su padre. Tío Javi, ¿Papa está enfadado conmigo? Preguntó una noche, con lágrimas en los ojos. Javier lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se rompía. No, pequeño. Papa te quiere más que nada. Solo esta. Lejos por un tiempo. Javier no solo lucaba por Diego, sino por mantener la inocencia de Mateo. Pero en su interior, una pregunta lo atormentaba. ¿Why es la verdad sobre Diego destruía todo lo que habían construido? El sol apenas disponía en el horizonte cuando Javier dejó a Mateo en la escuela. Las mañanas en cadas eran frías, pero el calor del deber lo empujaba a seguir. Raúl. Ese nombre era una sombra que no lo dejaba dormir. Decidió empezar por el puerto, donde los pescadores y estibadores conocían a todo el mundo, incluido a los que vivían en los margines de la ley. En el muelle, bajo el olor a sal y pescado, Javier encontró a Manolo, un viejo amigo de Diego que manejaba un pequeño barco de carga. Manolo, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol, lo miró con recelo. ¿Qué quiere saber de Raúl? Ese tipo es veneno, Javi. Diego lo sabía y aún así se metió con él. Las palabras de Manolo eran un golpe, pero también una pista. Raúl había estado en la serena meses antes del arresto, ofreciendo a Diego una oportunidad para ganar dinero rápido. Diego, desesperado por pagar deudas del bar, había escuchado. Javier sintió una mezcla de rabia y culpa. ¿Por qué Diego no le había contado nada? Eran gemelos, compartían todo, risas, secretos, incluso el dolor de crecer en un pueblo que no siempre los entendía. Pero Diego siempre había tenido ese lado impulsivo, y esa necesidad de demostrar que podía con todo. Y ahora, Javier cargaba con las consecuencias. Esa noche, mientras preparaba la cena para Mateo, Javier no pudo evitar mirarlo. El niño, sentado en la mesa, dibujaba un barco con su padre el timón. ¿Crees que Papa volverá para mi cumpleaños? Preguntó Mateo, con una esperanza que destrozaba a Javier. No sabía qué responder. En cambio, lo revolvió el pelo y dijo: Hermos el mejor pastel del mundo, ¿vale? Papa estaría orgulloso. Al día siguiente, Javier visitó a Diego en la prisión. Ver su gemelo tras las rejas fue como mirarse en un espejo roto. Diego, con ojeras profundas y la voz apagada, apenas levantó la mirada. Javi, no preguntes demasiado. Hay cosas que es mejor no saber. Pero Javier no podía aceptar esa respuesta. Es por Mateo, Diego. Ese niño te necesita. Dame la verdad. ¿Qué pasó con Raúl? Diego apretó los labios, pero finalmente cedió. Raúl me ofreció un trato. Dijo que solo tenía que dejar unas cajas en el almacén del bar. No pregunté qué había dentro. Era dinero fácil, Javi. Pero cuando quis salirme, me amenazó con contarle a la policía cosas que no eran ciertas. Diego bajó la voz. Cosas sobre ti. Javier sintió un escalofrío. Sobre mí. Diego sintió avergonzado. Sabía que eres gay.
Dijo que lo usaría para destruirnos a los dos si no seguía sus órdenes. Javier se quedó en silencio, herido pero no sorprendido. En un pueblo como Cádiz, un rumor así podía ser una sentencia social. Pero lo que más le dolía era que Diego hubiera cargado con ese secreto solo para protegerlo. Decidido a no rendirse, Javier contactó a Sofía nuevamente. La abogada, con su profesionalismo implacable, le dio una nueva pista. Un testigo, un camarero de un bar en el casco antiguo, había visto a Raúl con un policía corrupto días antes del arresto. Javier sintió que el rompecabezas empezaba a encajar, pero también que el peligro crecía. Mientras tanto, en casa, Javier intentaba mantener la normalidad para Mateo. Lo llevaba a la playa, lo enseñaba a hacer tortillas como su abuela, y le leía cuentos antes de dormir. Pero cada noche, cuando el niño dormía, Javier se sumergía en los documentos, buscando conexiones. Encontró una factura de un envío a nombre de una empresa fantasma, vinculada a Raúl. Era una pista sólida, pero peligrosa. Una tarde, mientras pasaba con Mateo por la playa, un hombre se acercó. Era joven, de unos 25 años, con un acento que no era de Cádiz. Sé quién eres, dijo, mirando a Javier con frialdad. Y sé que estás preguntando por Raúl. Para. O Mateo pagará el precio. Javier sintió que el mundo se detenía. Apretó la mano de Mateo y lo llevó a casa, con el corazón latiendo a mil esa noche. Mientras el niño dormía, Javier tomó una decisión. No podía seguir llegando al detective solo. Necesitaba ayuda. Pero, ¿en quién podía confiar cuando la verdad amenazaba con destruir todo lo que amaba? El eco de la amenaza resonaba en la mente de Javier mientras cerraba las cortinas del pequeño piso. La imagen del hombre en la playa, con su mirada gelada, lo perseguía. Pero el miedo no era solo por él, era por Mateo, que dormía ajeno al peligro, abrazado a su peluche de tortuga. Javier sabía que no podía seguir solo. Al día siguiente, contactó a Sofía y le contó todo. La abogada, con su calma profesional, lo advirtió. Estás entrando en terreno peligroso, Javier. Raúl no trabaja solo. Si lo enfrentas, necesitas pruebas sólidas, o te aplastran. Sofía le dio el nombre de un periodista local, Luis, conocido por investigar casos de corrupción. Es arriesgado, pero Luis es de fiar. Y día a los tipos como Raúl. Luis era un hombre de unos 35 años, de mirada intensa y voz grave, con un air de quien ha visto demasiado. Lo encontró en un café del casco antiguo, escondido tras un periódico. Cuando Javier le explicó la situación, Luis lo escuchó en silencio, tomando notas. Raúl es un pez gordo, dijo finalmente. No es solo un traficante. Tiene contactos en la policía y en el ayuntamiento. Pero si Diego es inocente, podemos encontrar algo. Dame tiempo. Javier asintió, aunque el tiempo era un lujo que no tenía. Cada día que pasaba, Diego se apagaba más en prisión, y Mateo preguntaba con más insistencia por su padre. Javier intentaba llenar el vacío con amor, pero no era suficiente. Una noche, mientras le leía un cuento, Mateo lo interrumpió. Tío Javi, ¿tú también te vas a ir como papa? La pregunta fue un puñetazo. Javier lo abrazó, prometiendo que nunca lo dejaría. Pero en su interior, la duda crecía. ¿Podría cumplir esa promesa? Luis no tardó en encontrar algo. Una semana después,
lo lamo para reunirse en un almacén abandonado cerca del puerto. Ali, bajo la luz tenue de una linterna, Luis lo mostró documentos, facturas, correos electrónicos, y una grabación borrosa de una cámara de seguridad que mostraba a rol hablando con un policía en un callejón. Esto no es sufficient para liberar a Diego, dijo Luis, pero es un comienzo. Necesitamos atrapar a rol en el acto. Javier sintió una chispa de esperanza, pero también un peso enorme. Aceptar la ayuda de Luis significaba meterse de lleno en un mundo peligroso. Pero no había otra opción. Por Diego. Por Mateo. Mientras tanto, la vida en La Serena seguía decayendo. Los clientes habituales ya no venían. Y Javier apenas podía pagar las facturas. Una noche, mientras cerraba el bar, un hombre entró. Era Álvaro, un antiguo amor de Javier. Alguien con quien había compartido una breve pero intensa relación años atrás. Antes de que Álvaro se mudara a Sevilla. Ahora estaba de vuelta, con su sonrisa cálida y sus ojos que on hacían temblar a Javier. Sup lo de Diego, dijo Álvaro, apoyándose en la barra. Y sé que no debe ser fácil criar a Mateo solo. Javier quiso responder con frialdad, pero la presencia de Álvaro desarmaba sus defensas. Hablaron durante horas, y por primera vez en meses, Javier sintió que no estaba solo. Álvaro lo ofreció ayuda, no solo emocional, sino también económica. Pero Javier, orgulloso, la rechazó. No quería depender de nadie. No cuando la verdad sobre Diego aún estaba oculta. Sin embargo, Álvaro no se rindió. Empezó a aparecer en La Serena, ayudando con las mesas, haciendo reír a Mateo, trayendo un poco de luz a la vida de Javier. Era un consuelo, pero también un recordatorio de lo que Javier había sacrificado. Su propia felicidad, su identidad, todo por proteger a su familia. Una noche, Luis llamó con noticias urgentes. Había descubierto que rol planeaba un nuevo envío en el puerto. Si queremos atraparlo, es ahora o nunca, dijo. Javier sabía que era una locura, pero también la única forma de salvar a Diego. Dijo a Mateo con Álvaro y se dirigió al puerto, con el corazón latiendo como un tambor. En la oscuridad, entre contenedores y el olor a sal, Javier y Luis esperaron. Pero cuando rol apareció, no estaba solo. Había alguien más. Alguien se saludó a Javier reconoció al instante. La traición lo golpeó como una ola. Era alguien de su propia sangre. La silueta en el puerto era inconfundible. Era Carmen, la madre de Javier y Diego. A sus 60 años, con el cabello plateado y la postura recta, seguía siendo una figura imponente. Pero verla allí, junto a rol, hablando en susurros, fue como un cuchillo en el pecho de Javier. ¿Cómo podía su propia madre estar involucrada? Javier y Luis se escondieron tras un contenedor, conteniendo la respiración. La grabadora de Luis zumbaba suavemente, capturando cada palabra. Carmen hablaba con frialdad, negociando plazos y pagos. El chico no debe saber nada, dijo, refiriéndose claramente a Diego. Si sale de prisión, todo se derrumba. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre, la mujer que los había criado con sacrificio, estaba traicionando a su propio hijo. Cuando Rol y Carmen se marcharon, Javier salió de su escondite, temblando de rabia. Luis lo detuvo. No hagas nada estúpido, Javier. Esto es más grande de lo que crees.
Necesitamos prohibir solidas antes de enfrentarla. Pero Javier no podía esperar. Esa misma noche, fue a la casa de Carmen, en las afueras de Cádiz. La confrontación fue brutal. Carmen, sentada en su sala llena de fotos familiares, no negó nada. Lo hice por ti, Javi. Dijo, con lágrimas en los ojos. Rol amenazó con exponer. Dijo que cantaría lo de tu preferencia. No podía dejar que te destruyeran en este pueblo. Javier no podía creerlo. Su madre había sacrificado a Diego para protegerlo a él. La idea era insoportable. No tenías derecho, gritó Javier. Diego está en prisión. Mateo no tiene padre por tu culpa. Carmen intentó justificarse, pero sus palabras sonaban huecas. Había aceptado dinero de rol para mantener a Diego calado, para que no investigara más. Javier salió de la casa, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. En los días siguientes, Javier apenas podía mirar a Mateo sin sentir culpa. El niño, ajeno a todo, seguía dibujando barcos y preguntando por su padre. Álvaro, que se había convertido en un pilar para ambos, notó el cambio en Javier. Una noche, mientras tomaban café en La Serena, Álvaro tomó su mano. No puedes cargar con esto solo, Javi. Déjame ayudarte. Por primera vez, Javier se permitió ser vulnerable. Lo contó todo. La traición de Carmen, las amenazas de rol, su miedo de no ser suficiente para Mateo. Álvaro lo escuchó sin juzgar, while final, lo abrazó. Fue un momento de alivio, pero también de peligro. En Cádiz, un gesto así podía ser malinterpretado. Luis, mientras tanto, seguía investigando. Descubrió que Carmen no era la única implicada. Había un policía corrupto, el comisario Torres, que protegía a rol a cambio de sobornos. La red era más grande de lo que imaginaban. Y Diego había sido un chivo expiatorio para mantenerlo oculta. Luis propuso un plan arriesgado. Tender una trampa a rol en el próximo envío. Grabarlo todo y entregarlo a un juez incorruptible. Javier aceptó, aunque sabía que significaba enfrentarse no solo a rol, sino también a su madre. La noche del plan. Dejó a Mateo con una vecina de confianza y se reunió con Luis en el puerto. La adrenalina corría por sus venas mientras esperaban escondidos. Cuando rol apareció, todo salió según lo planeado. La grabadora capturó cada palabra incriminatoria. Pero entonces, Carmen apareció de nuevo, y esta vez, vio a Javier. Javi no, gritó, corriendo hacia él. En ese momento, rol sacó un arma. El chauzo estalló. Luis intentó grabar, pero un disparo resonó en la noche. Javier sintió un dolor ardiente en el hombro y cayó al suelo. Lo último que vio antes de desmayarse fue a Carmen gritando su nombre, mientras rol huía en la oscuridad. El dolor en el hombro de Javier era como un fuego que lo consumía. Pero lo que más lo quemaba era la traición. Mientras lo trasladaban al hospital, su mente giraba entre las imágenes de Carmen, rol y el disparo. Luis, que había escapado ileso, estaba a su lado, asegurando que la grabación estaba a salvo. Lo tenemos, Javi. Rol no escapará esta vez, dijo, pero sus palabras apenas aliviaban el peso en el corazón de Javier. En el hospital, Álvaro legó corriendo, con el rostro pálido. Cuando vio a Javier, vendado pero consciente, lo abrazó con fuerza, sin importar las miradas de los enfermeros. No vuelvas a hacerme esto, susurró,
con la voz rota. Javier quiso responder, pero el cansancio lo venció. Solo pudo apretar la mano de Alvaro, agradecido por su presencia. Mateo, lleno al chaos, fue llevado al hospital por la vecina. Al verlo, Javier reunió todas sus fuerzas para sonreír. Tío Javi, ¿estás bien? Preguntó el niño, con los ojos llenos de miedo. Javier lo atrayó hacia sí, ignorando el dolor. Estoy aquí, pequeño. Siempre estar aquí. Días después, cuando Javier fue dado de alta, Luis le trajo noticias. La grabación había sido entregada a un juez, y Raúl estaba bajo arresto. Pero Carmen también estaba siendo investigada. La verdad sobre su implicación salió a la luz, y el pueblo entero hablaba de ello. Javier no sabía cómo enfrentarla. Era su madre, pero también la responsable del sufrimiento de Diego. Una tarde, Carmen lo visitó en la Serena. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Javi, no espero que me perdones, dijo. Solo quería protegerte. Pensé que si Diego se sacrificaba, tú podrías vivir libre, sin que nadie supiera. Lo tuyo. Javier la miró, sintiendo una mezcla de amor y rabia. Mamá, mi vida no es un secreto que debes proteger. Y Diego no merecía esto. Carmen se derrumbó, pero Javier no pudo consolarla. Había un abismo entre ellos ahora. Mientras tanto, la investigación avanzaba. El comisario Torres fue suspendido, y las pruebas contra Raúl se acumulaban. Diego, por fin, tenía una esperanza de salir libre. Javier lo visitó en prisión, contento todo. Diego, con lágrimas en los ojos, lo abrazó a través del cristal. Siempre supe que lo harías, Javi. Gracias por cuidar de Mateo. Pero la libertad de Diego no era el final. Javier lidiaba con su propia verdad. Alvaro, que había estado a su lado en cada paso, lo confrontó una noche en la playa. Javi, te estás escondiendo. No solo de cadas, sino de ti mismo. Cuando vas a vivir tu vida sin miedo. Las palabras de Alvaro eran un espejo que Javier no quería mirar. Sergei en un pueblo como Cádiz era un riesgo, pero negarse a sí mismo era una prisión aún peor. Javier tomó una decisión. Una noche, en La Serena, con Alvaro a su lado, anunció a los pocos clientes que quedaban, soy gay. Y estoy orgulloso de ser quien soy. El silencio fue ensordecido, pero luego, una anciana, cliente de toda la vida, levantó su copa y dijo, por ti, Javi, por ser valiente. Otros se unieron, y aunque no todos aplaudieron, Javier sintió que una cadena se rompía. La liberación de Diego estaba cerca, pero aún había un último obstáculo. Raúl, desde prisión, había jurado vengarse. Y una carta anónima legó a La Serena, con una amenaza clara. La sangre siempre gana. Javier no entendía qué significaba, pero un presentimiento lo llenó de temor. Algo más grande estaba por revelarse, algo que cambiaría todo. La carta anónima quemaba en las manos de Javier. La sangre siempre gana. Las palabras eran un enigma, pero también una amenaza que lo mantenía despierto por las noches. Con Raúl en prisión y Diego a punto de ser liberado, Javier creía que lo peor había pasado. Pero algo en su interior le decía que la verdad aún no estaba completa. Luis, el periodista, seguía investigando. Encontró un nuevo rastro, un documento antiguo que vinculaba a Raúl con un negocio familiar que Javier y Diego desconocen.
Según los papels, Carmen había trabajado con Raúl años atrás. Antes de que los gemelos nacieran. Era posible que su madre hubiera ocultado más secretos. Javier no quería creerlo, pero la duda lo carcomía. Mientras tanto, la vida con Mateo seguía siendo su ancla. El niño, ahora más consciente de la ausencia de su padre, empezaba a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué la abuela no viene más? Preguntó una mañana, mientras desayaban. Javier no sabía cómo explicar que Carmen estaba bajo investigación, que su propia madre los había traicionado. En cambio, le permitió que pronto todo estaría bien. Álvaro, cada vez más presente, se convirtió en un refugio. Una noche, mientras caminaban por la playa, Álvaro tomó la mano de Javier a la vista de todos. Por primera vez, Javier no la soltó. Fue un acto pequeño, pero revolucionario. Quizás podía juzgar, pero Javier estaba cansado de esconderse. Álvaro sonrió. Y en ese momento, Javier sintió que podía enfrentarlo todo. La liberación de Diego llegó al fin. Verlo salir de prisión, con el rostro demacrado pero los ojos llenos de vida, fue como recuperar una parte de sí mismo. Diego abrazó a Javier y Mateo con una fuerza que hablaba de meses de dolor. No sé cómo pagar esto, Javi. Dijo, con la voz quebrada. Pero Javier solo respondió. Eres mi hermano. No hay nada que pagar. La Serena volvió a llenarse de risas con el regreso de Diego. Los clientes, poco a poco, regresaban, atraídos por la historia de redención. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras cerraban el bar, Diego encontró otra carta bajo la puerta. Era igual a la que Javier había recibido. La sangre siempre gana. Diego palideció. Javi, hay algo que no te coni. Dijo, con la voz temblorosa. Diego confesó que, años atrás, había descubierto un secreto sobre su familia. Carmen no era su madre biológica. Los gemelos habían sido adoptados, pero Carmen siempre lo negó, diciendo que era un rumor para desestabilizarlos. Diego nunca lo investigó, por miedo a lo que podría encontrar. Pero ahora, con las cartas y la implicación de Carmen con Raúl, todo cobraba sentido. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quiénes eran, entonces? ¿De dónde venían? Luis, que había escuchado la confesión, permitió investigar. Días después, encontró un registro en un orfanato de Sevilla. Los gemelos habían sido entregados por una mujer joven, cuyo nombre estaba borrado de los documentos. Pero había una pista, una nota que mencionaba un colgante con una estrella, el mismo que Javier siempre llevaba, un regalo de Carmen. La verdad estaba cerca, pero también el peligro. Raúl, desde prisión, había enviado a sus hombres a amenazar a la familia. Una noche, mientras Javier y Diego llevaban a Mateo a casa, un coche los siguió. Diego, con instinto protector, empujó a Javier y a Mateo a un callejón. No dejaré que nos toquen. Dijo, con los puños apretados. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura salió de las sombras. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo, sosteniendo un colgante idéntico al de Javier. Soy vuestra madre, dijo, con la voz temblorosa. Y he venido a contaros la verdad. La mujer frente a ellos era un eco del pasado. Sus ojos, idénticos a los de Javier y Diego, brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. Se presentó como Elena, una enferma retirada que,
hace más de 30 años, había dado a sus gemelos en adopción para protegerlos de un padre violento. El colgante con la estrella. Dijo, era lo único que pudo dejarlos. Javier y Diego la escucharon en silencio, con Mateo aferrado a la mano de Diego. Elena explicó que Raúl, su ex-marido, era el padre biológico de los gemelos. Había sido un hombre cruel, envuelto en negocios ilegales, que la amenazó con matarla si no entregaba a los niños. Carmen, una amiga cercana, los adoptó en secreto, permitiendo criarlos como suyos. Pero Raúl nunca dejó de buscarlos, usando a Carmen para controlar a la familia desde las sombras. La verdad era un torbellino. Carmen no era su madre biológica, pero los había amado y protegido a su manera, aunque sus decisiones los llevaron al borde del abismo. Javier sintió una mezcla de alivio y rabia. Diego, por su parte, solo miraba a Elena, buscando en su rostro los países de su propia identidad. ¿Por qué ahora? Preguntó Javier, con la voz rota. Elena bajó la mirada. Supo de Diego en prisión. No podía quedarme calada. Raúl los usó para vengarse de mí. Pero ya no tiene poder. Las pruebas que reunieron lo mantendrán encerrado para siempre. Esa noche, Javier, Diego, Mateo y Elena hablaron hasta el amanecer. No todo fue perdonado, pero la verdad comenzó a sanar las heridas. Carmen, enfrentando su propio juicio, pidió perdón desde la distancia. Javier no estaba listo para aceptarlo, pero permitió a Mateo que algún día lo intentarían. La serena volvió a ser un hogar. Diego retomó su rol de padre, aunque siempre agradeció a Javier por ser el pilar de Mateo. Álvaro, ahora una parte inseparable de la vida de Javier, ayudó a reconstruir el bar, que se convirtió en un símbolo de resistencia y amor. Javier, por fin libre de sus secretos, vivía su verdad sin miedo, con Álvaro a su lado. Una tarde, mientras Mateo llegaba en la playa, Javier y Diego observaban el mar. Hiciste lo imposible, Javi, dijo Diego. Criaste mi hijo, peleas por mí, y nunca te rendiste. Javier sonrió, con el colgante de la estrella brillando en su pecho. Somos sangre, Diego. Y la sangre siempre gana, pero no como Raúl pensaba. Gana cuando luchamos por los que amamos. El sol se ponía en cutis, banando el horizonte de oro. Mateo corrió hacia ellos, riendo, y los tres se abrazaron. La verdad los había roto, pero también los había unido. Y en ese abrazo, encontraron el hogar que siempre habían buscado.